Hello guys, hope you're all doing well. This is Misa and I'm back again with another amazing grammar lesson. In this lesson, which is the third lesson of the adjective clauses series, we're going to be talking about using the relative pronouns as the object of a preposition in our adjective clauses. So go ahead and grab your pens, grab your notebooks, and let's get started. سلام بچه، من میسا هستم و خوش اومدین به درس سوم از سری دروس Adjective clause ها یا جملات وصفی که توی این درس میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری از ضمایر موصولی یا همون relative pronouns ها یا Adjective clause pronouns ها به عنوان مفعول حرف اضافه استفاده کنیم. همونطور که اول درس گفتم این درس یک سری هستش و من دارم به ترتیب این موضوع رو توی دروس مختلف درس میدم که خوب براتون جا بیفته. لینک درس اول و دوم رو میتونه از این پایین بردارین. قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم بسیار خوشحال میشیم که دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش رو بزنین تا هر وقت براتون ویدیو میذاریم نوتیفیکیشنش بیاد براتون و بتونین اون ویدیو رو ببینیم. بریم سراغ درس امروز. Adjective clause pronouns as the object of a preposition یا ضمایر موصولی به عنوان مفعول حرف اضافه. بسیار شبیه درس دوم هستش. یه ریویو سریع داشته باشیم. In lesson 1 we said how to use the relative pronouns as the subject of the adjective clause. We helped the woman who was lost in the woods. We helped the woman who was lost in the woods. که این جمله از دو تا جمله تشکیل شده بود. We helped the woman. The woman was lost in the woods. اومدم the woman را حذفش کردم. به جاش who آوردم و نوشتم که گفتم از that هم میتونم استفاده کنم. In lesson 2 we said how to use the relative pronouns as the object of the verb. For example, the woman whom we saw was Misa. که این جمله بوده the woman was Misa. We saw her. Her object هم بود حذفش کردم به جاش whom آوردم که گفتیم از who, whom, that یا هیچی هم میتونیم استفاده کنیم. The woman we saw was Misa. Okay? بریم سراغ درس سوم. She is the woman I told you about her. She is the woman I told you about her. بچه about her is a prepositional phrase. اوکی یک عبارتیه که این یه عبارته. اوکی چرا؟ چون از بیشتر از یک کلمه تشکیل شده و چون با یک preposition یا حرف اضافه شروع شده بهش میگن prepositional phrase. خب خودش حرف اضافه است و این ضمیر یا اسمی که بعدش بلافاصله میاد به عنوان ما توی گرامر انگلیسی بهش میگیم مفعول حرف اضافه. اوکی مفعول حرف اضافه. مثلا the pen is under the book. مثلا the pen is the marker is under the book. Under the book. الان under the book میشه prepositional phrase من. The book میشه مفعول حرف اضافه من. خب یه مثال دیگه. حالا وقتی یه چنین حالتی رو داریم بچه این دقیقاً شبیه درس 2 هست با یک تفاوت که تو درس 2 ما هیچ حرف اضافه‌ای نداشتیم ولی اینجا یه حرف اضافه‌ای داریم. میتونه حرف اضافه to باشه، میتونه about باشه، میتونه هر حرف اضافه‌ای باشه. تو این حالت میتونم جمله‌مو به 4 تا شکل بنویسم. میتونم بگم she is the woman or she's the woman. خب من قسمت اول جمله رو برای هر 4 تا می نویسم چون ثابته. اوکی توی هر 4 تا حالت من she's the woman رو دارم و توی درس 1 و 2 هم گفتیم که الان جمله دوم من اون بالا داره یک اطلاعات اضافه راجع به the woman میده. به خاطر همین بلا فاصله بعد the woman میارم. اوکی هر جا که اون عبارت رو داشتم adjective clauseم بلا فاصله بعد از اون ضمیرم یا اسمم یا هر چیزی که هست میاد. خب she is the woman. حالت اول رو آخر بهتون میگم. اول حالت ساده‌ترش رو میگم بعد حالت اول رو میگم. خب she is the woman who حالت اول اینه که من بیام
She's the woman who I told you about. خب یعنی این ضمیر مفعولی ما حذفش بکنم کامل، به جاش who بیارم و بقیه جمله رو عین خودش بنویسم. پس ببین من اومدم اینجا چیکار کردم، این her که object pronoun یا ضمیر مفعولی من بوده رو حذفش کردم، ولی برای اینکه همچنان یه چیزی تو جمله باشه که اون رو نشون بده به جاش who آوردم. اوکی؟ پس این الان جایگزین her شده و about هم که اون ته مونده. So she's the woman who I told you about. easy peasy. فقط اینو حذف کردم به جاش اینو آوردم که دوتا جمله رو وصل بکنه. She is the woman. میتونم به جای who از that استفاده کنم. That I told you about. Or اصلا هیچی نذارم. She is the woman I told you about. She's the woman I told you about. پس she's the woman who I told you about. She is the woman that I told you about. She is the woman I told you about. به جای هم میتونم who بگم هم میتونم whom بگم. پس این تیکش عیناً درس دوم بود. خب حالت اول بچه‌ها برای زمانی هستش که میخواین خیلی فرمال باشین، خیلی مؤدبانه صحبت کنین، خیلی مثلا نخواهیم به حالت روزمره صحبت بکنیم. مثلا میخواین یه چیزی رو ارائه بدین تو دانشگاه، بخواین یه مقاله بنویسین یا نویسنده این دارین کتاب مینویسین. به چه صورت هستش؟ به این صورت هستش که من به جای اینکه حرف اضافه رو انتهای جمله ول بکنم میذارم she is the woman بلا فاصله قبل از relative pronoun یا adjective pronounم که میشه she is the woman about whom I told you about. Sorry, I told you. Okay, دیگه about رو نمیارم. So, she is the woman about whom I told you. About رو از اون انتها آوردم گذاشتم قبل از ضمیرم و جمله رو نوشتم. So, she is the woman about whom I told you. About whom I told you. بریم سراغ مثال دوم یه ذره دیگه بیشتر براتون جا بیفته. The music was so good we listened to it. The music was so good we listened to it. الان to it is our prepositional phrase. To is the preposition. It is the object of the preposition. حالتی که میتونم بنویسم عین سه حالت درس قبلیه. یعنی میتونم بگم The music we listened to it. We listened to what? We listen to the music. پس این جمله داره راجبه یه اطلاعات راجبه the music میده بلافاصله بعدش میاد. So the music حالت اول because it's the music این چیزه از which استفاده میکنم which we listen to was so good which we listened to was so good. من حرف اضافه رو همینجا نگه داشتم ولی این it رو آوردم به جاش چی گذاشتم؟ which. به جاش which گذاشتم. خب جمله حالت دوم The music that we listened to was so good that یا هیچی نذارم The music جای خالی یعنی هیچی نذارم We listened to was so good. اوکی؟ پس خالی باشه. حالت اولش چیه؟ The music گفتم بلا فاصله قبل از relative pronoun یا ضمیر موصولی میارم. حرف اضافه هم چیه؟ to. So to which
to which we listened was so good. اوکی؟ پس اینجا listen to ولی توی حالت بالا the music to which we listened دیگه توی تو نمیارم was so good. حالا نکته بچه ها to which about whom ممکنه سوالتون باشه میتونم اینجا بگم مثلا about who about that or to that یا مثلا to آره دیگه همین to that or about who. No. Only whom or which may be used if the preposition comes at the beginning of the adjective clause. So if the preposition comes right at the beginning of the adjective clause, only whom and which are used. اگر که حرف اضافه در ابتدای adjective clause من بیاد فقط which و whom میتونم استفاده کنم، نمیتونم از who or that استفاده کنم. مثلا نمیتونم بگم the music to that we listen to. She is the woman about who I told you. اینو نمیتونم بگم. اوکی؟ این از این. پس only whom or which are used if the preposition comes at the beginning of the adjective clause. و تو درس یکم بهتون گفتم که این adjective clause منه. چرا؟ چون با یک relative pronoun یا adjective pronoun شروع شده. به همین خاطر اینجوری شناساییش میکنیم adjective clause کدوم adjective clause اون کلازی هستش که با relative pronoun یا adjective clause pronoun which, who, that شروع میشه. She is the candidate I spoke to her. She is the candidate I spoke to her. دوباره to her is a prepositional phrase. To is a preposition. Her is the object of the preposition. سه حالت اولیه‌اش مثل عین درس دوم میشه. So she is the candidate who یا whom, no difference. I spoke to ya. She is the candidate that I spoke to, or she's the candidate I spoke to. Okay, so who, that, or nothing. حالت اولش چیه؟ She is the candidate to whom I spoke. Okay? To whom I spoke. She's the candidate to whom I spoke. She's the candidate who or whom I spoke to. She's the candidate that I spoke to. She is the candidate I spoke to. Okay? حالا بچه‌ها یه نکته میخوام بهتون بگم ولی خیلی سریع میگم برای اینکه گیج نشین. یه درسی براتون آماده کرده بودم، این بالا دوباره دارین میبینینش، راجع به direct و indirect object یا مفعول مستقیم و غیر مستقیم صحبت کرده بودیم. اوکی، مثلا این که چجوری تشخیصش بدین چه مفعولی مستقیمه چه غیر مستقیم تو اون درس توضیحم. ولی I told you about her الان her میشه مفعول مستقیم من، you میشه مفعول غیر مستقیم من. خب در واقع her اینجا هم نقش مفعول مستقیم فعل رو داره هم نقش مفعول حرف اضافه رو داره. اوکی؟ پس اگر اینو الان بهتون گفتم چون مطمئن بودم میپرسیم میسا جون مگه her اینجا نمیشه مفعول told یا مفعول فعلا؟ بله دارین کاملا درست میگین.
her هم نقش مفعول مستقیم فعل تولد رو داره، هم نقش مفعول حرف اضافه رو داره. اوکی؟ کلا هر اون حرف ضمیر یا اسمی که بعد از حرف اضافه میاد نقش مفعول حرف اضافه رو داره و فرقش هم با درس 2 این بود که گفتیم we saw her I taught her. فرقش این بود که اونجا حرف اضافه نداشتم. I saw her I taught her some pieces of grammar. Okay? I called her I made her dinner. اوکی؟ فرقش اینه که اونجا حرف اضافه نداشتم ولی اینجا tell you about someone, talk to someone, speak to someone, listen to something. اوکی؟ این از این. بریم سراغ تمریناتش رو با هم دیگه برگردیم. Exercise 1. Compare the underlined adjective clause in sentence A with the one in sentence B. What differences do you notice? Note, both sentences are correct. 1. A. I think Lee is a person who you can have fun with. B. Do you think Lee is a person with whom you can have fun? 2A. The art school which Lori applied to is very demanding. B. Do you know the name of the art school to which Lori applied? Exercise 2. Choose all the possible completions for each sentence. Which one seems the most formal? 1. The sunglasses were under the sofa. A. Which I was looking for. B. That I was looking for. C. I was looking for. D. I was looking. E. I was looking for them. 2. The healthcare workers were helpful. A. Who I spoke to. B. That I spoke to. C. Who I spoke to them. D. To whom I spoke. E. To who I spoke. F. I spoke to. Exercise 3. Combine the two sentences. Use the second sentence as an adjective clause. Give all the possible patterns orally or in writing. 1. The man is standing over there. I was telling you about him. 2. I must thank the people. I got a present from them. 3. The meeting was interesting. Omar went to it. Exercise 4. Give all the possible completions for each sentence. Lesson 1, 2, and 3. Example. The dress that, which, or blank she is wearing is new. Number 1. Did I tell you about the woman I met last night? 2. The report Joe is writing must be finished by Friday. 3. The doctor examined the sick child was gentle. 4. Did you hear about the earthquake occurred in California? 5. The woman I was dancing with stepped on my toes. Exercise 5. Underline the adjective clause in each sentence. Give all other possible patterns. Example. The woman that I spoke to gave me good advice. The woman whom I spoke to gave me good advice. The woman
I spoke to gave me good advice. The woman to whom I spoke gave me good advice. Number 1. I returned the money which I had borrowed from my roommate. 2. Yesterday, I ran into an old friend I hadn't seen for years. 3. Mary lectured on a topic she knew very little about. 4. I read about a man who keeps chickens in his apartment. Exercise 6. Correct the errors in the adjective clauses. Lesson 1, 2, and 3. In our village, there were many people didn't have much money. Number 2. I enjoyed the book that you told me to read it. 3. I still remember the man who taught me to play the guitar when I was a boy. 4. I showed my father a picture of the car I'm going to buy it as soon as I save enough money. 5. The woman about who I was talking about suddenly walked into the room. I hope she didn't hear me. 6. The people appear in the play are amateur actors. 7. I don't like to spend time with people which loses their temper easily. 8. While the boy was at the airport, he took pictures of the people which was waiting for their planes. 9. People who works in the hunger program, they estimate that 45,000 people worldwide die from starvation and malnutrition-related diseases every single day of the year. 10. In one corner of the marketplace, an old man who was playing a violin. Exercise 7. Work with a partner. Speaker A looks at the cue briefly. Then, without looking at the text, Speaker A says the cue to Speaker B. Speaker B begins the answer with yes. Lesson 1, 2, and 3. 1. A. I think Lee is a person who you can have fun with. B. Do you think Lee is a person with whom you can have fun? 2. A. The art school which Lori applied to is very demanding. B. Do you know the name of the art school to which Lori applied? این از درس امروز. مرسی که همراهمون بودین. مطمئن باشین که تمرین‌ها رو از داخل چنل تلگراممون برمی‌داریم. لینک تمرین ها این پایین توی قسمت کامنت ها توی اولین کامنت براتون پین شده. اگه بخش کامنت ها رو باز بکنین، اولین کامنت رو ببینین، اونجا لینک رو براتون گذاشتم. حتما تمریناتش رو حتما بچه گوش کنین. اینو بارها بهتون گفتم، میلیون ها بار. مهمترین بخش هر درس تمرین بعدشه. اینکه خودتون تمرینات رو انجام بدین که قشنگ اینگیج بشین، قشنگ سوالاتون برطرف بشه. همونطوری هم که میدونین من همیشه سوالاتتون رو زیر ویدیوها جواب میدم. پس اگر سوالی دارین یا جایی توی تمرینا بود که نمیدونستین بعد چیکار کنین، این پایین بیاین ازمون بپرسید. مثل همیشه بسیار خوشحال میشیم که ویدیوها رو لایک کنین، به دوستان خودتون معرفی کنین، برامون کامنت بذارین. این کار باعث میشه که ویدیوها به دست کسایی که تا حالا ما رو ندیدن برسه، تا اون هم بتونن از این درس ها که کاملا هم رایگان هستش استفاده بکنن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.